राधा शिरसा
देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं। माताजी दया करो, माताजी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। माताजी दया करो, मन में आन बसो। माताजी दया करो, तुम बिना लागे सुनो, तुम बिना लागे सुनो, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। माताजी दया करो, मन में आन बसो। माताजी दया करो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, मैं तो केवल
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి అటెండ్ అయినటువంటి యోగిని యోగులందరికీ స్వాగతం. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలండి. ముందుగా మనము శరణాగతి తీసుకుని కలెక్టివ్గా బంధన్ వేసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. మనందరం కూడా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీని ఈ ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించమని కోరుకుందామండి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలోని హరిషడ్ వర్గాలను తొలగించి మాకు నమ్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు ఈ ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించి మంచి ధ్యాన స్థితిలో ఉండేటట్టు అనుగ్రహించండి తల్లి. అమ్మా దయ ఉంచి మాకు ఈ ధ్యాన ప్రక్రియలో మార్గదర్శనం చేయండి తల్లి. 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర తీసుకుందామండి. श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దామండి. అమ్మా భూమాత, మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను, సమస్యలను, ఇబ్బందులను, ఆటంకాలను దయ ఉంచి మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మీ యొక్క ఓర్పును, సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మాకు ఈ ధ్యానం చేసుకోవడానికి కావలసిన సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు చేతులకు భూమాతకి మధ్య వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందామండి. కుడి చేతిని అదే విధంగా భూమాత మీద ఉంచి ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుని మన చిత్తాన్ని ఎడమ పార్శ్వం మీద ఉంచుకుని మన ఎడమ పార్శ్వాన్ని మనం పరిశుద్ధం చేసుకుందామండి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్త తమోగుణ దోషాలను, మాలోని గతానికి సంబంధించిన ఆలోచనలను మీ యొక్క పృథ్వీ తత్వము ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహికత యొక్క ఇడానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేయండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన ఎడమారి చేతిలో మన కుడి చేతికి భూమాతకి మధ్యలో జరుగుతున్న మార్పులను గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందామండి. కుడి చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి మన చిత్తాన్ని మన పింగళానాడి మీద ఉంచుకుని
అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క కుడి పార్శ్వంలో ఉన్నటువంటి సమస్త రజోగుణ దోషాలను, అతి ఆలోచనల వల్ల మాకు కలుగుతున్నటువంటి అధిక వేడిమిని దయ ఉంచి మీ యొక్క ఆకాశతత్వము ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహికత యొక్క పింగళానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేయండి తల్లి. మా చిత్తాన్ని నిశ్చలం చేయండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన కుడి అరిచేతిలో ఎడమ చేతి వేళ్ల కొనల్లో వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందామండి. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలోని ఇచ్ఛా క్రియాశక్తులను సంపూర్ణంగా సమతుల్యం చేయండి తల్లి. అమ్మా దయ ఉంచి మమ్ములను సదా వర్తమానంలో ఉండేటట్టు, వాస్తవంలో నడుచుకునేటట్టు అనుగ్రహించండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మా సుషుమ్నా మార్గాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన రెండు అరచేతుల్లో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందామండి.
మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రం మీదకి తీసుకెళ్ళి తలను కొంచెం ముందరికి వంచుకుని లార్డ్స్ ప్రేయర్ తీసుకుందామండి. అవర్ ఫాదర్ హూ ఆర్ట్ ఇన్ హెవెన్, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, దయ ఉంచి మాకు నిర్విచారతను ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదకి తీసుకెడదామండి నెమ్మదిగా. ఏ సహస్రార స్వామిని, ఆదిశక్తి భగవతి మా, దయ ఉంచి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మా సహస్రారాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా సహస్రారంపై ఆసీనులు కండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మా యొక్క సంపూర్ణ సమర్పణను, కృతజ్ఞతలను స్వీకరించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మమ్మలను మీ ఆనంద సాగరంలో విలీనం చేయండి తల్లి. మాకు ఏకాకారితను ప్రసాదించండి అమ్మా. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందామండి.
ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ అమృతవాణి విందామండి. Sahaja is here. I think some new people have come. Have they? Who else is there? Yeah, Suman is there. Now those who have got realization, those who have felt the vibrations, must know that they are now developing into another being. The germination has started, and you must allow the germination to work out its own way. But normally, when we get realization also, we do not realize that it is a tremendous thing that has happened within us. That this triggering, which is an impossibility, has taken place within us, and it has to work out slowly. It has to develop and evolve us into that. And because we do not feel it, we do not take it that seriously as we should, our realization. Moreover, they are surrounded by people who have not felt the vibrations. They do not know this area. They have never seen it. As Guru Nanak has called it, it is alakha. They have not seen it. They don't know about it. They don't know there is a power of God that exists, which understands, coordinates, cooperates with you, which is working in the collective being, which makes you aware of that collective being and of others also. This alakha, or we can call it aparoksha, which is not seen by anyone, which no one knows about. They talk about it. They talk about kingdom of God. They talk about God's powers, divine power. It's all talk, 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 talk. But once you are triggered into it, you have to grow into it. Unless and until you grow into it, you will be dwarfed. Especially for people who have come from fake gurus and from false things that they have been following. They don't know how terrible these things are. Like you are in a crocodile, and suddenly you discover it's a crocodile. How fast you would run from that? But even the understanding that it is a crocodile and it is going to eat you off doesn't come up so easily. Are you going? All right. All right. So, bye-bye. And as I have told you, you tell your sister. You have to form the nucleus and you have to write to me about it. And that you have to work out very well there. All right? You tell her what I have told you about Ireland. All right. May God bless you. Bye. Jim, are you going to? All right. So this one doesn't realize also. As you do not realize that triggering, which is the most difficult thing, has happened to you. It is difficult. But it has happened to you. You know why it has happened. You take that one for granted, and also you take the devils for granted. At least don't take the devils for granted. Run away from them as soon as possible. Meditate, meditate,
and try to establish yourself in the realm of divine love. I say it is divine love. You cannot understand what is divine love is. You cannot understand any human being who loves you only for love's sake. Just because that person loves you, he goes on loving because he enjoys that loving. In Sanskrit it is called avyaj, that there is no interest. Avyaj. It's just flowing. Even when it corrects you in love. And the protection of divine love is the only way you are germinating. That love gives you that warmth needed, that strength needed, that confidence needed. Everything is given to you by that divine love. So, one has to realize that it is love and love and love is the basis of all this creation. God has created this world, this universe, only because He loved. And He wants to bestow this blessing on you because He loves you. But how far you love yourself is the problem. How far you understand yourself is the problem. You do not evaluate yourself. And that is the reason why, though the Kundalini has risen and you have got realization, your vibrations are flowing, the growth is very slow. Because attention has been outside. And even after realization, it is outside. Sometimes it is sucked in, again it goes outside. Then we do not change our old habits at all. We go on sticking to those old habits. Our structure of life, our styles of thinking continue to be the same. Again we find ourselves lost into the same shambles. Now Sahaja Yoga gives you realization, all right. But also it gives you a long rope to hang yourself. If you do not pay heed to yourself and to your being, if you don't love yourself and understand that you are the instrument of God by which for the first time you are going to give realization to people. You are going to save people from getting drowned. And this is the first time you are made like that. This capability you never had and no human beings have, which you have got now today. Very few people had this capability. Very, very few people. But now you have got that capacity. And you do not want to evaluate yourself. How important it is. If you could realize, then you would work it out. Allow the blossoming to come up. On the contrary, I find, today because you are all Sahaja Yogis, I can talk to you like this. Normally it is about Kundalini and all that, but I find that you do not see the movements of your Kundalini. If you try to understand, she's the one who loves you the most. Because she's your individual mother. And if you try to follow her, you will see that she's suggesting where is the problem with you. What you have to correct. What you have to do. Because she wants to perfect you. She wants to help you. So if you start watching it carefully, with love, with understanding, she's very playful, extremely sweet, full of
beautiful place like a little child. She will tickle you here and there, call for your attention. She doesn't trouble you. You have to be just alert about her. And she really matures you. You have seen people with time how they have matured. But you have to pay attention to her and to yourself. Otherwise, what is your value without enlightenment? What is the value of a human being without enlightenment? What is the use of having human beings if they are not enlightened? What is the use of this instrument if it is not put to the mains? The rest is all useless, isn't it? And it is you who have to raise the people. You have to enlighten the people. As we have some gas lights, you see. A man runs up to the gas lights to lighten them. He only has the power or capacity to do it. So he runs up the street, lightening all the gas lights. It is he who has to do. He is appointed for that. Such yogis must realize what is their value. What have you made out of Sahaja Yoga? How many people have you saved? How many people you have helped? Instead of your own problems are so many, and you are creating problems for others by talking, by discussing, by arguing. You cannot discuss it out. You must know. You cannot argue it out. It has to work by itself. By arguing, discussing, fussing, judging, confusing yourself, you create a problem for your Kundalini to work it out. Are you not seeking your spirit? Are you not worried about the salvation of your own spirit? If so, what are you doing about it? That's the most important thing. I think everybody realizes this. That only achieving self-realization is not the end of it. Because it's just the sprouting that has started. You have to go further. You have to have compassion for others who haven't got it as yet. You have to think about them. You have to give it to them. Work it out. Put all your minds to it. But still I find people are busy with other things. They go back into the same circle. You should be busy. I don't say that you should not do something for your living. You have to do it. This is one thing very important for us to know, that we have to work it out. We have to allow it to grow within ourselves. But I mean, if you say that, Mother, we have all faith in you, that's all. That's not sufficient. What faith do you have? What do you mean by faith? It's such a vague term. What is faith after all? Have you ever analyzed the word faith? Some people think that we have all faith in Mother. If we sing her praise, finished. For that one has to reach a certain stage, like Adi Shankaracharya had reached. Have you got faith in yourself is the point. Who is having faith in me is the one who has no faith in oneself. You have to have faith in yourself and in all your fellow beings. All this other Sahaja Yogis. I've already told you that Sahaja Yoga is not going to work out individually. Anybody who thinks that I'm something greater than the others is a gone case. Nobody should work Sahaja Yoga for oneself in that way. You have to work collectively for every one of them. Any one of you who thinks that you have something higher than the others have, you are sadly mistaken. It's like one eye saying that I'm higher than the other, or one nose saying I'm higher than the eyes. Everything has its own place in the body of Virat. And everybody is so important as well as dispensable. You know what happens in Sahaja Yoga, very common in India.
not so much here. I mean, Indians do this way. They have certain very good points, like, I mean, whenever I go, I find them very much matured and very much developed. Because they are not such thinkers as you are. You are great thinkers, visionaries, intellectuals, you see. And I was thinking all the intellectuals will be developing a horn here like this after some time. And when you'll see them, you'll know that these intellectuals who are denouncing God and denouncing all his ways, they are not intellectuals, I would say, to that extent. But they fail in certain things. While you fail in certain things. They always had this kind of a thing that somebody came up like a one man. He said, no, I'm something great. You see, then he says, I'm this, I'm that. Goes on with this kind of a hopping. And he shows down other people. And then suddenly, such a person is brought down. And then people are shocked. Mother, what happened? You cannot, you see, if you have to even pull a dead carpet like that, you cannot pull one side of it. You have to carry the whole. Only one person cannot shoot off in the whole game. Now you take my position. Yes, I know I have all the powers. Everything is there, of course. I'm supposed to be much higher and all that. Supposed to be, I should say. But confronting you, I have to come down. I have to fight the way with you up the hill. Every step we have to go together hand in hand. You know that. Some chakras are catching, all right, so I put my chakra into play. It works out. It works out that way. But you know that how much I have to struggle. How much I have to work hard. It's a task, giving realization. My Kundalini doesn't need anything. You know that. But still she has to carry your heavy Kundalini on herself and raise it. It's a very heavy thing. Only a person of real love can do that. That's the only criteria. The one who does not have love cannot do it. It is too much a thing to do. The whole body vibrating, every center vibrating. It's not easy. But it's just the love, the compassion between you and me, which suits me. Which covers all the tasks and the labor and the thing that I have to put in. And sometimes it's such a wasteful thing I feel about some people. It is such a waste with them. But still, the love that has brought us together gives that soothing feeling. And you feel so cheerful every morning you get up with a new fragrance within yourself, feeling so happy about it. So be careful. In dealing with people, you have to deal with love. Not with criticism or in any way showing them down in any way. When you are not any way higher than anyone, then there is no reason it should be done like that. If you are getting any way higher, you are helping the collective being. But in that, if you are feeling that you are higher than others, you are again coming down because you are pulling down the collective being. If you put down anyone or condemn anyone like that, then you are putting down that person. And you should not also correct, because I am there to correct. It's not easy to correct others. You may hurt them. You don't know even the ways of correcting people.
Unless and until you have those powerful vibrations which are emitting from your being, just love, then you can do it. Because of a ego-oriented society, we are very good at hurting others. We dominate others. We don't even know that we are dominating others. There are so many ways I have learned in this country we have by which we dominate in a very subtle way. We talk to people in such a way that we are dominating them. Do we ever think, sit down, how are we going to talk to others, suggesting our love to them? I'll tell you again and again that Sahaja Yoga is nothing but love, love, love. How much you love others is the main point. Despising, criticizing is not good. Yesterday you were just the same. Today you are better off. They are going to be better off still. Of course, some people who are very heavy, who are very troublesome, you should tell them plainly that, sorry sir, you are very negative, we can't bear you. There are some cunning people also who may come in and try to trouble you. To a point is all right, then you have to tell them off that we are sorry. But even to judge whether a person is negative or what sort of a thing he is doing, you are just thinking about it. You are rationalizing. Not through rationality, but through vibrations. Because rationality, a person may appear to be a very nice person, maybe, or a lady coming in. See, and the lady will be a terrible stuff. So how much you meditate means how much you love. When you think of others, think how much you love them. Just try to think how beautiful it is. If it is not love, it is hatred. It's like a scorching heat, you see, which will completely take away all the beauty, the smoothness of your heart. Only through love, Sahaja Yoga is going to spread. All these years, you have seen the powers of hatred. You have seen how people hate, how they talk about each other, how they treat each other. There's no tenderness about them. There's no kindness about them. How sharp they are with each other. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనము ఈ రోజు విన్నటువంటి అమ్మ అమృతవాణి 1979 అక్టోబర్ 10వ తేదీన అక్టోబర్ 15వ తేదీన లండన్ లో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోదండి. దీని సారాంశాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీమాతాజీ మనం జన్మజన్మల మహద్భాగ్యంగా పొందినటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఏ విధంగా మనలో అభివృద్ధి పరుచుకోవాలో తెలియచేశారండి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది చైతన్యలహరి అనుభూతి పొందుతున్న వారంతా మరో నూతన స్థితిలోకి రూపాంతరం చెందుతున్నామని, మొలకెత్తడం అనే కార్యక్రమం మనలో ప్రారంభమైందని గ్రహించుకోవాలి. ఆ మొలకను తనదైన శైలిలో అభివృద్ధి చెందనివ్వాలి. మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ మనలో అంతర్గతంగా బ్రహ్మాండమైన మార్పు జరిగింది అని గుర్తించాం. కారణం మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం సరిగా అనుభూతి పొందకపోవడం వల్ల మనం ఎంత శ్రద్ధ వహించాలో అంత శ్రద్ధ వహించము. దాని కారణంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం అభివృద్ధి చెందదు. ఇంతే కాకుండా మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందని చైతన్యాలు అంటే ఏమిటో అనుభూతి చెందని వారి మధ్య కూడా ఉన్నందువల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుందని చెప్పారండి. భగవంతుని పరమ చైతన్య శక్తిని శ్రీ గురునానక్ అలక్ అని అపరోక్ష అని చెప్పి అభివర్ణించారని శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారండి. భగవంతుని పరమ చైతన్య శక్తి అర్థం చేసుకుంటుంది, మన్ని భగవత్ శక్తితో కలుపుతుంది, మనకు సహకరిస్తుంది. ఈ శక్తి సామూహిక స్థితిలో మనం తెలుసుకోగలిగేటట్టు చేయటంతో పాటు ఇతరుల గురించి కూడా తెలుసుకునేటట్టు మనకు సహకరిస్తుంది. కుండలిని శక్తి జాగృతి అనేది ఒక మారు జరిగినట్లయితే మీరు ఆ స్థితిలో అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంటుంది. దానిలో అభివృద్ధి సాధించినంత వరకు క్రిందకు దిగజారుతూనే ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఫాల్స్ గురుస్ వద్దకు వెళ్ళి వచ్చిన వారు, అసత్య విషయాలను అనుసరించే వారిలో ఈ అభివృద్ధి చెందకే క్రిందకి దిగజారుతూనే ఉంటారు. అతి కష్టతరమైనటువంటి కుండలిని జాగృతి మీరు పొందడం జరిగింది. సాధ్యమైనంత త్వరగా మీలోని వ్యతిరేక శక్తులను ధ్యానం ద్వారా తొలగించుకుని భగవంతుని ప్రేమ సామ్రాజ్యంలో స్థిరపడండి అని చెప్పి మాతాజీ తెలియజేస్తున్నారండి. అదే దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ, అది ప్రతిఫలాపేక్ష లేనిది. ఈ ప్రేమను సంస్కృతంలో అవ్యాజ్య ప్రేమ అంటారు అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. ఈ అవ్యాజ్య ప్రేమ ప్రవాహంలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. మన్ని సరిదిద్దుతున్నప్పుడు కూడా ప్రేమతోనే సరిదిద్దుతుంది. ఆ ప్రేమే మీకు అవసరమైన సదుపాయాలను, శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ సమస్త సృష్టికి మూలం ప్రేమే అని తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడు ప్రేమ వల్లనే ఈ సమస్త విశ్వాన్ని సృష్టించాడు. మీలో కుండలిని జాగృతి అయినప్పటికీ, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ, చైతన్య తరంగాలు మీలో ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోకపోవడం వల్ల మీలో అభివృద్ధి చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది. కారణం ఆత్మ సాక్షాత్కారానంతరం చిత్తం బాహ్య ప్రపంచంపై ఉండడం వల్ల మన పాత అలవాట్లను ఏమాత్రము మార్చుకోం. మీరు భగవంతుని పరికరంగా మారి ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇస్తున్నామనే సత్యాన్ని గ్రహించాలి. ఈ విధమైనటువంటి మహత్తరమైన శక్తిని ఇంతకు పూర్వం ఏ మానవుడు కలిగి ఉండలేదు. బహు కొద్ది మంది ఋషులు, మునులు లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ శక్తిని కలిగి ఉండేవారని చెప్తున్నారండి. ఇప్పుడు మీరు ఆ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఇది ఎంత ముఖ్యమైనదో గ్రహించినందున మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి అనుకోరు. కుండలిని మీ వ్యక్తిగత మాత, ఆమె మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుంది. ఆ విషయాన్ని గుర్తించి ఆమెను అనుసరించుటకు మీరు ప్రయత్నిస్తే మీలో సమస్య ఎక్కడ ఉందో, మిమ్మల్ని మీరు ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో, మీరేమి చెయ్యాలో ఆమె మీకు సూచించడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. ఆమె మిమ్మల్ని నిర్మలపరచాలని, మీకు సహాయం చేయాలని అనుకుంటుంది. మీరు ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి అవగాహనతో ఆమెను గమనిస్తే ఆమె అక్కడక్కడ చకిలిగింతలు పెడుతూ మీ దృష్టిని ఆమె వైపు తిప్పుకుంటుంది. ఆమె విషయంలో చురుగ్గా ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని ఆమె పరిపూర్ణులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు వెలుగుతున్న దీపాలుగా సాటి మానవుల్ని ఉద్ధరించాలి.
ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందని వారి పట్ల మీరు వాత్సల్యాభిమానాలు కలిగి ఉండాలి. శ్రీమాతాజీ మీ పట్ల మీకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది అని కొంతమంది అని అంటే అది సరిపోదు అని చెప్తున్నారండి. శ్రీమాతాజీ పట్ల మనకి విశ్వాసం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం, అది సరిపోదు అని చెప్తున్నారండి. శ్రీమాతాజీని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడితే అది కూడా తమకు విశ్వాసం ఉన్నట్లుగా భావిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది, అది కూడా సరైంది కాదు అని చెప్తున్నారండి. మనం ఈ స్థితిని చేరుకోవడానికి మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిని చేరుకోవాలి. అది ఎలా అంటే ఆది శంకరాచార్యులు వారు పొందినంతటి స్థితిని మనము చేరుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారండి. సహజయోగం వ్యక్తిగతంగా ఫలితాన్ని ఇవ్వదు. ఎవరైనా తాము ఇతరుల కంటే అధికులం అనుకుంటే అది కూడా సరైంది కాదు. అది ఎలాంటిదంటే మన శరీరంలోని భాగాలు తాము ఒకదానికంటే ఒకటి గొప్పవి అని అనుకోవడం వంటిది అని చెప్తున్నారండి. పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమగల వ్యక్తి మాత్రమే కుండలిని జాగృతి చేయగలుగుతాడు. మీరు ఎంతగా ధ్యానం చేస్తే అంతగా ప్రేమించగలుగుతారు. ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే సహజయోగం వ్యాప్తి చెందుతుంది. మీరు సమస్యాత్మకంగా ఉండేవారికి, ఇబ్బంది కలిగించే వారికి దూరంగా ఉండడం మంచిది అని చెప్పేసి శ్రీమాతాజీ సూచిస్తున్నారండి. ఇంతటి మంచి అవకాశాన్ని ధ్యానం చేసుకుని ఇంత మంచి ధ్యాన స్థితిని, ఇంత ఆనందాన్ని ప్రసాదించినటువంటి శ్రీమాతాజీకి మనము కృతజ్ఞతలు చెబుదామండి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రసాదించి మాకు ఇంతటి మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యానంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే మన్నించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా పొరపాట్లన్నింటినీ మన్నించండి తల్లి. అమ్మా మీకు మా అందరి యొక్క అనంతమైనటువంటి సహస్ర కోటి ప్రణామములు తల్లి. మా ఏత ధ్యాన ఫలాన్ని మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. కలెక్టివ్ గా బంధం తీసుకుందామండి. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ వింటూ ఇదే ధ్యాన స్థితిని కొనసాగిద్దామండి. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. తిరిగి రేపు ప్రాతకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాము.